we are live. So good afternoon all. So good afternoon all. So I hope everyone can able to hear me. I hope the screen is visible. Okay, guys. So today is one day that we are going to start a new event as a fresh. So this is AgentVerse hackathon, which is going to be a benchmark for us. So this idea was derived by our dean ma'am. So to just give a kickstart and give an idea about it. So I welcome Dean ma'am, and for the keynote and for the how to build an agent. So I welcome Mr. VeeraKumar, so from CodeBoosters. So they have joined us. So let's kickstart the session. So first of all, I welcome Dean ma'am to give an intro about this grad challenge. Ma'am, welcome, ma'am. Okay, thank you, Professor Giri. Good afternoon, students. So today we are very happy to make an announcement regarding a very, very grand hackathon which we are going to host in the month of August 7, 8. So the name of the hackathon is AgentVerse. So all these days, we have been conducting hackathons for the students to build different applications, web applications, mobile applications, AI applications. So this time we are going to concentrate completely on agents. So 36 hours non-stop hackathon where you will team up, especially this is for actually for third year students. You will team up and you will build agents in 36 hours. So it is going to be a very, very exciting journey. We are going to have a live leaderboard so that we can see which department has developed how many number of agents. There is going to be a healthy competition among the departments. And we thought for this to begin, we have to prepare yourself. So first thing we have planned is we are going to have some bootcamp sessions because not every student is very well versed with agentic AI, development of agents. So we are planning for bootcamp sessions where you will be given knowledge on how to build agents. So with that knowledge, and also you have to do homeworks, you have to learn how to do a agent development. With that, you will be ready to take part in the Agentic AI hackathon, which is going to commence on 7 and 8 of August. So the other details regarding the hackathon, regarding the team size and the themes that you're going to have and what kind of agents you can build, everything will be posting very shortly. So today we are kickstarting the very first bootcamp session. Mr. VeeraKumar has joined us. So he will take you through these sessions and you will understand how you know how important an agent is and the significance of this particular domain, agentic AI, and you will be also now learning how to develop and deploy AI agents. So with that note, let me hand over the session to Mr. VeeraKumar and pay full attention to the session and complete the task given by the uh, given by Mr. VeeraKumar, and definitely this will be a very useful session. And with this, you can gain your confidence and you can take part in the Agentic AI hackathon. So that is going to be a first of its kind hackathon in the campus. All the best to all of you. Happy learning. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So So with this, so I welcome Mr. VeeraKumar, so from CodeBoosters. So he's going to give you an introduction and our kickstart session. So how to start building an agent, where to prepare, and how to prepare yourself. So how to collect data. All these data is going to be shared by your VeeraKumar sir. So I welcome you, sir, for the session. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So over to you, sir. Thank you, sir. Fine. So, hello, everyone. So, we will directly start with the session because our professors made provided some detailed overview. Um, Let me share my screen and please let me know if anyone can see my screen.
Yes, sir, your screen is visible. So, guys, you can post your questions in the chat. So, in the live chat, so that will be shown as a comment over here. So, whatever the questions that we want, we can address it over here. So sir is also connected with the chat. So, if you have any questions, you can post it in the chat for any questions. Thank you, sir. So, you can over to Thank you, you, sir. sir. Sure. Thank you, sir. Thank you. So, I was overwhelmed for the session actually. So at the same time, we are going with this boot camp as the very first day. We can directly don't stick with the creation of agents. At very first, we need to know what does mean by agents and how we can build and what are the different frameworks we have and what are the different things we can utilize in the free tier. So because that is the major one. Why? Because right now we are utilizing a different end-to-end API models and different LLMs, which may cost us. So and even that cost us in the dollar amounts. So what we are going to do in a sense, we are going to learn everything and with the basics scratch from the what it mean agent and what are the different frameworks and which are all comes under the free APIs and which are not make that much cost to us like that. So over the very first session on this today, I was planning to give a kickstart to you what is mean by an agent and what are the different AI concepts we have, and a real-time one, which is in a hugging phase. We can have an overflow at the very. I can directly start with the session. Don't waiting for anything. So at the very first, what is an agent in AI? So we are going in a live actually. So if I ask any questions, you may directly post in the live chat. If possible, I can check over the comments. So if possible, so if there is any questions or any things, you can just directly post in the YouTube live chat. By that, our professor may guide me with that to have it notified. Okay, so we can directly go. If you have any questions or any concerns, you may ask, post your questions over the things. The professor may help me with that specific comment to be pinned for me. So as the very first slide, so we are going to see what is an agent in AI. So that is the major one. So because we are going to build an AI agent, that's fine. But first we need to know what an agent is. So here the agent loop, I may go with a bilingual with an Tamil and English for a more easier understanding with the real-time example too. So and what does an agent means? It goes with the loop of perception, decision, and then action. So perception, it means, so for example, I can go with an bilingual. Perception அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so for example, we have a kind of thoughts, கரெக்ட்டுங்களா? So இப்போ for example, we may have a different thinking powers. For example, I'm going to build a different AI agents. So each and every AI agent have different kind of thinkings, right? So இப்போ ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் பவர்ஸ் இருந்தாலும், ஸோ அந்த இதில் எது பெஸ்ட் திங்கிங் ஃபார் மை ரெக்வயர்ட் கொஸ்டின் வாட் ஐம் கோயிங் டு போஸ்ட் ஓவர் அ சேட் ஜிபிடி ஆர் ஜெம்னை வாட் எவர் இட் மேபி. ஸோ அதில் நம்ம கொஸ்டின் கொடுத்தோம்னா ஹவ் இட் திங்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த பெர்செப்ஷன். அந்த பெர்செப்ஷனில் என்ன திங்க் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கும். ஸோ அட் ஃபார் ஈச் ப்ராப்ளம் வி மே கெட் அரவுண்ட் 2 to 3 திங்கிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பெர்செப்ஷன் வி மே ஹாவ். ஸோ இப்போ அந்த இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் மே ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக் அ டெசிஷன் ஃபார் தட், and by utilizing the decision it may goes with the action. Okay, so for example a simple இதுக்கு ஒரு இது ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so we are going to ask chat gpt what does mean by cloud computing அப்படின்ற மாதிரி நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அப்படின்னா, so what does mean by cloud computing கேட்டோம்னா it may have a different thinking powers because it goes and checks over the internet and internetல இருந்து நிறைய different informations வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும். But it may நமக்கு இப்போ for example I can show a live demonstration too. So if I'm just mentioning that as a cloud computing, you can see here we have a enough results, and next pages in slowly நம்ம போக போக it may have an enough results, கரெக்ட்டுங்களா? So but if I'm just directly jumping with the cloud or chat gpt, if you are asking it what does mean by cloud computing means, it may directly provide a single answer. So இப்போ அந்த இதில் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it has a different results. end results இவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் இருந்தாலும் it collectively takes a specific decision. So to provide this needs to be an answer for the person. So for example,
what is cloud computing? Search over internet and response. So for example, if I'm going to make this, so it may directly check over the internet. So for பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து NIST இருந்து உங்களுக்கு டைரக்டா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து இங்க டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹாஸ் பீன் டேக்கன். ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அ யூ கேன் ஏபிள் டு சி இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து அதை செக் பண்ணியிருந்தாலும் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பெர்செப்ஷன். வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் திங்ஸ், பட் இட் வில் டிசைட் அ திங். இதுதான் வந்து நம்ம ஷோ பண்ண போறோம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிட்டு அது வந்து ஆக்ஷன் இஸ் த ஒன் நமக்கு வெளியே வர அவுட்புட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஏஜென்ட்டோட ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ. ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் any agent loop comes under this kind of perception, decision and action, you need to think if any agent அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் it has a kind of pipeline or a loop, it goes with this three things. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இது ஒரு யூ கேன் டேக் திஸ் அஸ் அ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. ஸோ வாட் இஸ் அன் ஏஜென்ட் இன் ஏஐக்கு இப்போ பெர்செப்ஷனுக்கு நானே ஒரு இப்போ ChatGPT பார்த்துருந்தோம், பட் ஈவன் தோ வி ஹேவ் அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்றது இருக்கு அண்ட் வி ஹேவ் அ சேட் பாட் நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பெர்செப்ஷன் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ திங்கிங் ஆர் அ டயகனைசிங் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இங்கே சென்சஸ் தி ரூம் டெம்பரேச்சர். ஸோ இப்போ இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தெர்மோஸ்டாட் ஒரு ஏசி கூலிங் அண்ட் ஹீட்டிங் அந்த இதுக்கான ஒரு இதுவா ஒரு ஏஜென்ட் பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் சென்சஸ் த ரூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஓவர் த ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இட் நீட்ஸ் டு டேக் அ டெசிஷன். த பெர்செப்ஷன் மீன்ஸ் இட் திங்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி நீட் டு டேக் அப் அ டெசிஷன். வாட் இட் மீன்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரூம் டெம்பரேச்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வெரி ஹாட். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா இட் டிசைட்ஸ் டு கூல் டவுன் ஆர் இஃப் இட் இஸ் வெரி கூல் இட் டிசைட்ஸ் டு ஹீட் அப், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சேட் பாட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it automatically detects the temperature of the room and takes the decision and then we are turning on the heater or an AC based on the temperature கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதாகுது. ஓகேங்களா? So this is the basic example how an agent loops and how this mantra works on அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். So at the very next we have a different types of AI agents in the industry. So அதுல நிறைய இருக்கு. So but we are just majorly focusing on the 5 things. Maybe this are the different theory content you may already known, but even though here we can just go with the real time examples. Okay, so இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the simple reflex agent and the model based, goal based, utility based and learning agent அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு different end to end different 5 types of agents இங்க இருக்கு. நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கு that these 5 are major. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்க simple reflex agent அப்படின்றது வந்து it's very basic one actually. So this not rely completely on agentic AI or AI things, but we can just have a look to understand how it works on அப்படின்றத பார்க்கலாம். Simple reflex அதுக்கான ஒரு basic example you can see here. An automatic door or a light. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓவரால் ஆல் தி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வி ஆர் ஹேவிங். ஸோ இப்போ இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் மே கோஸ் வித் தி ஆட்டோமேட்டிக் டோர்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபார் இட் சென்சஸ் தி பர்சன் அண்ட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஓப்பன்ஸ் த டோர், ரைட்? ஸோ இப்போ சேம் as if in the we are entering into a room, it directly detects the person's appearance and then அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டர்ன் ஆன் பண்றது. ஸோ சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் இட் மீன் ஸோ அந்த ஆன் ஸ்பாட்ல என்ன நமக்கு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குதோ அந்த ஆக்ஷனை வச்சு இட் டிடெக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்ட் அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஈவன் வி கேன் சே ஆஸ் அ இப்போ சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் கால்குலேட்டர் கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பேசிக் கால்குலேட்டர்ல இஃப் ஐம் கோயிங் வித் பேசிக் கால்குலேட்டர் அண்ட் 3+4 அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? ஸோ 3+4 அடிஷன் பண்ணி இட் நீட்ஸ் டு ஷோ அன் ஆன்சர் 7 அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா ஸோ தட் இஸ் த நமக்கான கொஸ்டினுக்கு ஆன் டைம்ல நமக்கு இதாகிற கொஸ்டினுக்கு இட் டைரக்ட்லி ரெஸ்பாண்ட் வித் தி ஆன்சர். அந்த ரியாக்ட் பண்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can just say as simple reflex. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு பேசிக் டைப் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ the upcoming are the very major ones. ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the very next one which is model based reflex agent. இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஐ எரா அந்த இதுக்குள்ள வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் டீடைல்டா உள்ள வருது. ஸோ இப்போ இங்க சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தோம்? இட் ஒன்லி லுக்ஸ் அட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் நவ் அண்ட் ஜஸ்ட் ரியாக்ட்ஸ். கரெக்டுங்களா? ஆன் ஸ்பாட்ல என்ன நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்றது சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் ரியாக்டிங் இட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் த திங்ஸ். இப்போ இங்க இந்த இடத்துல மாடல் பேஸ்ட் அப்படின்றப்போ இட் ஹேஸ் அ மெமரி அப்படின்றதான் மெயின் கீ பாயிண்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல we can just say it just reacts, it has an ability to remember the things also. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால் மீ அரோஹி அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are just going இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா we have a Gemini. கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த Gemini அப்படின்றத வந்து இது பார்க்குறோம். ஸோ இங்க பேசிக்கா I can just go
From now onwards, call me as Veera அப்படின்ற மாதிரி நான் ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது you can see here it has updates the memory and it will go on tell my name அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா it will directly mention my name. கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a model based or memory based அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் இன் a simple reflex, it doesn't know on spotல அந்த செஷன் இதாகிற டைம்ல இட் மே ஹாவ் அ மெமரி. பட் அதுக்கப்புறம் நீங்க மறுபடியும் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டோம் அப்படின்னா இட் டசன்ட் ஹாவ் அ மெமரி. அந்த நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காது. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த மாடல் பேஸ்ட் அப்படின்றது இட் ஹாஸ் த மெமரி அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் அட் சம்வேர். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் த சேம் கொஸ்டின் அகெயின் இட் செக்ஸ் த மெமரி அண்ட் அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரை பண்ணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கான இப்போ எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம ஒரு நேமான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம். ஸோ ஈவன் வி கேன் ஹாவ் அ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் தேர். ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் சொல்லலாம். ஸோ வை பிகாஸ் இப்போ நமக்கு கூகுள் அசிஸ்டன்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மூலியமா யூ கேன் கால் மீ லைக் திஸ், யூ கேன் கால் மீ லைக் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இங்க கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ தேர்ட் ஒன், திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன் விச் இஸ் மாடல் பேஸ்ட். அந்த தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட். ஸோ இட் ஹாஸ் அ கோல் இன் மைண்ட். ஸோ ஒரு மாடல் பேஸ்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கோல் பேஸ்ட். ஸோ கோல் பேஸ்ட் அப்படின்றது வந்து இட் ஹாஸ் அ கோல் இன் மைண்ட், இட் பிளான்ஸ் பிஃபோர் ஆக்டிங். தட் இஸ் த மேஜர் பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ இங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இட் வில் பிளான் அக்கார்டிங்லி அண்ட் இட் டேக்ஸ் தி ஆக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யுவர் கோல் இஸ் டு ரீச் த டெஸ்டினேஷன், இட் செக்ஸ் தி ரோட்ஸ் டிராஃபிக் அண்ட் சஜஸ்ட் த பெஸ்ட் ரூட் அண்ட் if one road is closed it replans the new path. அப்போ இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ நீட் டு நேவிகேட் ஃப்ரம் யுவர் காலேஜ் டு யுவர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஹோம். எங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் மெயின் காந்திபுரம் அங்கே டு அண்ட் காலேஜ் இப்போ நம்ம ஸ்ரீஸ்வர் போனோம் அப்படின்னா ஸோ இட் வி ஹாவ் என்எஃப் ரூட்ஸ். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாத்வேஸ் இருக்கும். ஸோ பட் டிஃப்ரெண்ட் பாத்வேஸ்ல எது பெஸ்டான பாத்வே விச் மே ஹாவ் தி ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் எதுல டிராஃபிக் கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு அல்டிமேட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கேன் கோ வித் த கோல் பேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் லைக் அ செப்பரேட் திங்ஸ். ஹவு வி ஆர் பில்டிங் அன் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் இங்க மேட்டர். ஸோ இப்போ இங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி எல்லா ஏஜென்ட்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ரிலைஸ் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் கோல். ஸோ அப்போ அந்த கோல் தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அல்டிமேட்லி நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ் தான் பில்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி an ஏஜென்ட் வாட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஒர்க் ஃப்ளோக்கு வி ஆர் கிரியேட்டிங் அ ஏஜென்ட். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இது வந்து அல்டிமேட் இது வந்துட்டு இந்த மீட்டிங் இருக்கு. இந்த மீட்டிங்கோட கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்கிரிப்டை மட்டும் எனக்கு நான் பேசுற வாய்ஸ் வச்சு எனக்கு அதுல இருந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ரிட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒன் சிங்கிள் ஏஜென்ட். இட் நீட்ஸ் டு ஹாவ் அ கோல். ஸோ அதுக்கான அல்டிமேட் பவர் இருந்தாலும் இட் வில் அல்டிமேட்லி ஒர்க்ஸ் டு ஜஸ்ட் டேக் த டிரான்ஸ்கிரைப் அவுட் ஃப்ரம் த வீடியோ ஆர் ஆடியோ விச் வி ஆர் லைவ் இன். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த லைவ்ல இருக்கிற இதை மட்டும் எனக்கு டிரான்ஸ்கிரைப் பண்றது. ஸோ ஸ்பெசிபிக் கோலுக்காக ஒர்க் ஆகுது. சேம் இங்கே அதே தான். வி கேன் ஹாவ் அன் எக்ஸாம்பிள் புக் அ ஃபிளைட் அண்டர் 5000 அப்படின்னா வி மே ஹாவ் அ கஸ்டமைஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ இந்த கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன்ல வச்சு எனக்கு நீட்டாக பிளான் பண்ணி கொடுக்கறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் மென்ஷனிங் அஸ் அ கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோலுக்காக ஒர்க் ஆகிற ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட். இப்போ இங்கே யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட் அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் updation from the goal base. We have a goal based agent and parallelly it has an additional option as smart optimization. So this is the advanced step in this. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் ஆஃப் ஃப்ளைட் அண்டர் 5000 கொடுத்தோம். இட் பிளான்ஸ் அண்ட் அதுக்கான ரெலவெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ 4500 ஒன்று இருக்கு, 5200 and 6000 அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. இஃப் வி ஆர் கோயிங் வித் யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட் இட் ஹாஸ் அ புக் ஆஃப் ஃப்ளைட் அண்டர் 5000 கொடுத்தோம்னா வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் இது இருக்கு. அட் த சேம் டைம் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதோட யூட்டிலிட்டி ஸ்கோர் எதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டான ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ வேர் வி ஹாவ் அ குட் திங்ஸ், நமக்கு ஃபுட் இதுல நல்லா ஆப்டிமைஸ்டா இருக்கும், இந்த பட்ஜெட்குள்ளேயே ஃபுட் வருமா இல்ல பிசினஸ் கிளாஸா, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடிஷனல் ஃபில்டரிங் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஜென்ட்ஸ் பாக்குறோம். ஸோ இப்போ யூட்டிலிட்டினா இதுதானான்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் பாக்குறோம். அட் எண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா when we are building an
ஏஐ ஏஜென்ட் நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட் எதுவோ அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த இருக்க டைப்ஸ் கீழே நம்ம வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் அல்டிமேட் கோல் இஸ் டு நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ இந்த நமக்கு லைவ்ல போயிட்டு இருக்க டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா we can stick with the goal based concept and we can just go with an agent creation. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்போ இதுல இருந்து டிரான்ஸ்கிரைப் மட்டும் எடுக்காம அந்த டிரான்ஸ்கிரைபை வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to go with the different languages. இப்போ தமிழ் and we may have a different kind of international peoples. அவங்களுக்கு ஹிந்தி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் தேர் ஓன் கஸ்டமைஸ்ட் லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் அடிஷனல் ஸ்மார்ட் ஃபில்டரிங் ஆர் ஸ்மார்ட் ஆப்டிமைசேஷன், ரைட்? ஸோ இப்போ அந்த ஸ்மார்ட் ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு போகணும்னா we can create that agent under the utility based அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம். ஸோ யூ கேன் டேக் திஸ் ஆஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் வைல் வி ஆர் பில்டிங் அன் ஏ ஏஜென்ட் எந்த டைப்புக்கு கீழே உங்களுக்கான ஏ ஏஜென்ட் வேணும் அப்படின்றதா வந்து இங்க அல்டிமேட் கோல். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் parallelly we have a so you can have this as another example. Most என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ we are working in an AI agents அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ்லேயே இட் இஸ் பேசிக்லி ஆன் தி செஸ். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த செஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we may have a most of the people are live right now playing a chess actually. ஸோ இப்போ இங்கே செஸ் ப்ளே பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have a chess AI. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் இது பண்ணுறாங்க. இப்போ ஈவன் இப்போ இருக்க நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it also supports the AI models to play a chess actually, and even Google Gemini has also an option to play a chess, but அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டான இதுவா இருக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலா. ஸோ you can directly ask play a chess okay. So for example if we have a play a chess with me, so it will have a kind of things. So but it is not yet optimized actually. So but we have on a different AI platforms which supports the AI too. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அந்த இதுலையும் வந்து நம்ம இங்கே இது பண்ணுறோம். ஸோ அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ வித் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரீசன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு மீ, ஸோ வி ஹாவ் அதர் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ். ஸோ with the Nepal students also there. So we can go with an bilingual. So I will explain the same information in English and the same time in Tamil too for better understanding. Okay. So in this utility based, we have a goal based and same as a smart optimization. So we may have an additional optimization steps to include in this to get a better results. Okay, so this is the fourth step we have, and same as we will this as a different examples. I can share the relevant documents with the professors, they can share with you people. So at the same time, this is the one which is the most live in this current AI industry, which is learning agents. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ விச் இட் மீன் லேர்னிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஏஜென்ட் இஸ் அன் ஏஜென்ட் தட் கெட்டர் better over time. For example, you can take this as a picture. So we have an experience, it gets the feedback and updates the knowledge. So I can give a real-time example for this to understand in a very neat way. For example, I was visiting your college and I will be giving you a specific title which is specifically internal to your college. Okay, so I'm asking you people to create a rack chatbot for your specific department, and where are the specific labs are, and who are all the professors takes place in our department, and ஒரு professor-க்குமான specialized on subjects என்னென்ன, so what in they are specialized in, so how many papers they have completed. இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an internal things, right? So even an AI agent or any other chat GPT or Gemini or different AI model doesn't know what our internal structures have, right? So இப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஈவன் chat GPT doesn't know how need to work on அப்படின்றது அதுக்கு தெரியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ when during that time we are going to provide a question to the chat GPT. Okay, so while we are giving this as an question to the chat GPT, it first experiences the real-time problem statement and it gets, for example, I can just show an overflow if possible. I'm just taking this as a very basic example. Don't think like this is a real-time workflow. Create internal chatbot for colleges to have all things fact-based chatbot.
So you can see here we can have a private AI assistant. We have a different things for college apologies, academic regulations, and free searches. So இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு end to end இந்த ஸ்டெப் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் கரெக்ட்டுங்களா? So while we have the things இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா so we have a different objectives to go on. So இப்போ இந்த different objectives வச்சு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it may generate the results, right? But at the same time what happens here, if I go to have an additional things இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு information add on information நான் கொடுக்கும்போது if doesn't work out, so இப்போ இந்த வந்து இல்லை அப்படின்னா it gets the feedback in and updates the knowledge. For example, I can just show. So I also need to add the professor specialization in this. So it gets the feedback from me. So then what it may do, it updates the knowledge. Okay, so for example, you can see here at the very first time we get an option with the normal things, right? So inga vandu pathina basic information மட்டும் உங்களுக்கு இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருந்துச்சு, right? So when we have asked a feedback or given a feedback to that to add a another step which is a professor specialization, so we may have an updated thing like this. The learning agent works. Okay, it experiences the first new problem and it gets the feedback from the user and it updates the knowledge. Right now it updated and it goes with the new problem statement, right? So this is the kind of one where we can just say like we can go under the example of learning agents. Okay, so inga or main step we need to discuss, which is இது வந்து over a chat gpt we are just giving the things in it working on, that's fine. But over backend how it works and how what are the steps we may have அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா it is a kind of main cloud thing which is CI/CD. So it is a continuous integration and continuous deployment. If, for example, so we have a different thing, right? So for example, I'm going with a new problem statement, if any, which even doesn't know by the chat gpt or different AI models. If I'm providing that, it may understands the problem statement and try to find a solution. Even the solution is not working yet, we can just ask them to go with the different modules or different programming languages. It gets that as a feedback and update the knowledge and provide the best results. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல continuous integration and continuous deployment is working in a backend where we are providing integrating, in a sense we are providing a new responses to make it update, right? So for update panni at finally we are getting the latest information, right? So for example இப்போ இந்த இதில் வந்துட்டு what I'm just trying to make, இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு அப்கமிங்ல வரதுல எனக்கு அகாடமிக் இதோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பெஷலைசேஷன் எனக்கு வரணும், ப்ரொஃபஸர்ஸோட இதுவும் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் மே டைரக்ட்லி அப்டேட். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் வாட் இட் மீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி மே சே லைக் டைரக்ட்லி கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்ல ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் is a continuous integration. அது கம்ப்ளீட்டா மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி இட் அப்டேட்ஸ் தட் as a knowledge and retrieve backs from the next user. இப்போ இதே இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வேற ஒரு யூசர் கேட்குறாங்கன்னா இட் மே அப்டேட் and works on the specific flow. Okay, so most of the all AI models comes under the learning agent concept where it gets the feedback from the user and it updates the knowledge and the flow continues. Cyclic flow வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். So this is the different types. Okay, so we can take this as a TLDR actually. I can just say, so இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you can just take this as a TLDR. If required, you can have that kind of flow. Agents loop, it mean which is perception, decision, action. Okay, so this is an agents loop which we have seen. Types of AI agents: simple reflex, respond to the current action. So on specific time or the on the spotல உங்களுக்கு எந்த இது இருக்கோ அந்த current இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணும். Okay, or we can just take this an action or stimuli. Okay, whatever it may be.
So action or stream like current on the on spotல உங்களுக்கு try பண்ற information. So then we have the simple reflex, and then we have seen about goal based. So where goal based it mean we may have a sorry we may go with the goal base at third, we can go with model base and second. Okay, so where it stores the memory example name stored and driving back. I'm just mentioning as a G assistant, Google assistant. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம், ரைட்? ஸோ அண்ட் தென் வி ஹாவ் அ கோல் பேஸ்ட் வேர் it works for a specific goal. Then we have model goal based and which is utility based. It is a hybrid version of goal based with smart optimization. Okay, so maybe if I miss anything with the spellings, so don't mind. So it's just for an understanding. So over typing I may miss some spelling mistakes. So over the last one, which is learning based, it is a CI/CD workflow, and where we have the experiences the problem, then it updates the knowledge and experiencing the problems and gets the feedback and it updates the knowledge. Okay, so this is the workflow over the things we have. So anyone please confirm once it over the chat whether you have any questions or any concerns on this. If me have anything, so we can directly respond with your answers. So any questions or any, if people doesn't understand the things, we can just have that, because this is not a real in-person session. So if it is an in-person session, we may have a kind of discussions over there, but this is a live session. We may plan to ask questions over the chat actually. So if you have any questions or anything, you may post in the group chat on the live chat. The professors may assist me with the questions. So I will check and wait for 1 or 2 minutes for this, and if there is any questions, I will take that as everything has been understood and move on with the next flow. If you want to ask any questions in this, you may ask me, or else we can just go ahead with the next one. If you have any questions, you can post in the chat. So I hope the link is there. You can also open in your mobile or in your laptop, and you can also post it over there. So sorry, actually most of the sessions are connected to smart board, so that's why they were not able to give a proper response. So guys, for Okay, fine. every class, please join from any one device, from either a laptop or from a mobile. You can join and you can post your questions. Okay, I may show this because it may give a proper detailed information for the people. Okay, so if there's any comments or any questions, I'll help you on that. So you can continue Sure. that. Sure. Sure, thank you. Thank you. Yes, so these are the
basic things which we need to know as a very first Kickstarter. What does mean an AI agent, and what is the major loop we have, and what are the different types of agents we have. So different types of agent, it mean in which concept we are going to build an agents. Okay, so if you are planning to build any kind of an agents, you can follow this schema structure. For example, if you have specifically one goal, it can go with the goal based, or if you need to add any new other things, we can go with an utility based. Are you going to make any experiences the problem, or it needs to update and gets the feedback from the user, like that you can go with the learning based agents, right? So these are the major things we have seen right now, and I'm switching to the next one, which is an agentic AI concept, where we can 1 second. Okay, so over here we are moving into the next topic, which is agentic AI concepts and different kind of frameworks we have. So I have different AI frameworks I have posted in the PPT. At the parallel time, I can also share with you over the notepad. Okay, as a best TLDR for you people, so you can have the note if you are required anything. Okay, so in this PPT, what we are going to see what it mean by an agentic AI, and what are the different concepts we have, and same as what are the different frameworks we can utilize to create an AI agents. Okay, so right now we people are utilizing a different AI tools like ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity, Claude, and GitHub Copilot. So enough things we are utilizing in the live tires, right? But that are all AI models. It has been customized for the specific goal, or it can be customized to build that as a chatbot. But that is not done a real-time workflow if you are going to work on creation of agents, right? So over that, we are going to help you people to make that understand an agentic AI frameworks, and utilizing of which softwares or frameworks we can create a new agents. Okay, so I will make you people to understand with the basic examples and basic framework ties. So, and even though if you are going with your placement things, I can give a kind of a template. Okay, so we may have a different kind of templates over there, so where you can get the things, and I will make you people to understand in a very clear way. So if you are good with the template of code, you can build any kind of small agents. Okay, so on additional things, whether you need to make that as a live tire within our websites, you can modify that into a and connect with your front end and back end stuffs. Okay, so but the workflow and the template which we are going to utilize will be a small one. But over the first, this is a kind of a first one, so where we are just seeing the things what it mean and what it does. Okay, so over here we are just jump into the introduction to an agentic AI. So an agentic AI is the one, so where it refers to the AI systems that can act with autonomy, proactivity, and goal-directed behaviors. The same like we have seen that in the agents, right? So agents loop we can have. So perception, decision, and then action. The same kind here. In the agentic AI, it means it will go with an autonomy. It may have take the decisions on its own on an autonomous way. And proactivity, it mean if you have an asking, for example, and the over the chat, I can see I have asked about cloud computing. At the very second, if I'm asking about cyber security, it will proactively provide the answer for the new questions, right? So if you are changing the goals also, it may provide the good answers. And we have a goal directed behavior. For example, you can see if I'm going to, I'm just, I have a workflow right now. Create a Python code for this. If I'm asking like that, it may generate the code for you people, right? So here you can see this are the needs to be a project structure, and this ought to be a requirement text, and this needs to be in a faculty JSON file, and same as we can have a different files, right? So you can take this as a goal directed behavior, where we are just providing the statement. It may understand the problem and then stays in your mind, but this is just the one where we can have the workflow with a goal directed behavior. Okay, and when I'm going to this one, I need to make you people to understand. So while chat gpt is
not an AI agent or a AI model. Okay, so ChatGPT is a kind of just a website. Okay, so ChatGPT is a website, and same as it goes follows with the Gemini, Perplexity, and GitHub Copilot. Whatever you're utilizing, that is not a AI model. Okay, ChatGPT is not an AI model. Then what it mean and what is an AI model? Then if you may have a question, right? So you can have different things. I can over a Claude, we can have a look. Actually, I can show that. Ah, you can see here we have an enough model. Claude is a kind of just a website where we are utilizing a different LLM models, right? So you can see Opus 4.8, Sonnet, Haiku, and this is the latest one, but it is right now it is an unavailable one. So this is the one we can just say it is going to make an AI industry into a next level. And because this is the Mythos model's first version, which is Fable 5. So but right now it is unavailable because due to some constraints. We may have seen some different articles, right? So but these are all the different models that were supported by the Claude website. Claude.ai is just a chatbot website where it was assisted with the brains of Opus, Sonnet, Haiku, and the Fable, and different models. Okay, you can just have the things you can see Opus 4.7, 4.6, and 3 like this. So same if you are going with the Chat GPT, we may have a Chat GPT's 5.4, 5.5, like that versions will be there. That will be mentioned as the major one is large language. We are just mentioning that as a large language models, right? So this is mean as LLMs. So LLM means it has was trained with enough number of data ஒரு detailed எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இருக்க மாதிரி நம்ம இது பண்றோம். Why I'm just saying, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா if I'm training a model, ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா we have a workflow in app.py. Okay, so இப்போ instead of Python, I need to have the code in JS. So I'm asking that the same LangChain is available in the JS too. You can see here that has been created with the JS files. Right, so இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் LLM அப்படின்னு சொல்றோம். So I'm not just going with the code actually. So இப்போ இந்த இடத்துல we have a same code by utilizing Python and the same code by utilizing the JavaScript, right? So but then இங்க நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ChatGPT is a one where it has a different end of models which are LLMs. It has been trained with the different programming languages and n number of information, research papers, and அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா parameters அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. While if you have sessions on upcoming, if any possible, uh, for understanding the things over the coding, so I can just show the things. But right now this is a kind of a first session where we are just going with the Kickstarter. You can understand what it means an LLM, and we can just say this GPTs and the followed by Claude models are considered to be as the LLM models. Okay, and rest that website which you are seeing, that is just the interface, just the website. Okay, chat gptன்றது அப்போ மாடல் கிடையாது. chat gpt குள்ள இருக்க gpt 5.5 அப்படின்றது it's a model. Okay, so just have an understand on that. Okay, so then we have a different specific things. I can just go with the things here. Agentic versus non-agentic AI. So we can just say like before BC and AC, before Christ and after Christ, like that over the sociology things, right? So same like we are just showing here agentic versus non-agentic AI. Okay, so non-agentic AI is the one where it directly a reactive system responds to the direct inputs only or current stimuli, we can just say. Okay, so for example we can have a calculator. So இப்போ இங்க calculatorல வந்து பாத்தீங்கன்னா calculator app responds only when you give an input, right? So for example you can take this as I can just show. So for example I have an 8 plus 2. Okay, so it will have provide the direct result. This is a reactive system, right? So reactive system means எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஃபார்மேட்ல என்ன அப்படின்றது கொடுத்துரும். கரெக்டா? ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் கோடட் வித் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் பைபாஸ் பண்ணி நம்ம நார்மலா பைத்தான்ல எழுதுற கால்குலேட்டர் கோடு தான். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸை ரெடி பண்ணோம்னா இட் ஒர்க்ஸ் லைக். பட் வாட் இட் அன் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன்
autonomous proactive system that pursue goals, a personal AI assistant that schedules meetings before a conflict occurs. For example, I have a scheduled call right now with the 2 p.m. with you guys. So இந்த கால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வேற ஏதாவது மீட்டிங் கூட எனக்கு கான்ஃபிளிக்ட் ஆகக்கூடாதுன்ற மாதிரி இருக்குன்னா ஐ கேன் பில்ட் அன் ஏ ஏஜென்ட் கரெக்டா. ஸோ இப்போ அதை வந்து தான் என்னன்னு சொல்றோம், we are mentioning that as a goal based agent அப்படின்னு சொல்றோம். My goal is to ultimately check with my calendar whether is there any meeting aligned on that specific timing. If that aligned, we need to make the end user or the host to go with the different session timings, right? So இப்போ அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டா பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னா that comes under the agentic AI அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம், where we can build that as an AI agent utilizing any kind of AI models. Okay, so this is the agentic versus a non-agentic AI kind of basic or example. So I can just go with the core properties of agentic AI, which may have the ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோனாமி, ப்ரோஆக்டிவிட்டி அண்ட் கோல் டைரக்டட் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ ஓவர் தேர் இட் ஆப்ரேட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி வித்தவுட் தி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிகாஸ் இட் டைரக்ட்லி ஒர்க்ஸ் ஆன். ஸோ இட் வில் செக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஏ ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் அ மீட்டிங் ஸ்கெடியூலர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா it automatically checks and it does not wait for me to provide an instructions, right? So if there is any conflict occurred, it may directly ping the host to check with the timings and change the session timings too. So that is an autonomy one. And proactivity means it anticipates and takes an initiative because before I need to come up in the chat. நான் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹோஸ்ட் கிட்ட போய் எனக்கு இந்த டைமிங்ல கால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி our agent will make that as a notification to the specific host who is going to schedule a call. Okay, and goal be directed behavior work towards the defined objectives even under uncertainty. That is the major one. You can have a இங்க நான் வந்து போட்டிருக்கிறது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கான automatically buy and sell the trade based on the markets goes and ups, right? So இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சொல்லியிருந்தோம். பட் we can have the same example here which is a meeting scheduler. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ 2 p.m. ஷெடியூல் பண்ணும்போது if I have enough time, so there is no meetings occurred on the same calendar timings, then it may approve. Okay, if I have an AI agent anything. So if it is there is any different meeting I have over the chat, so then we can go with the different things அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோஸ்ட் யாரோ அந்த ஹோஸ்ட் யார் ஹூ ஹாஸ் அலைன்ட் த கால், இட் மே டைரக்ட்லி பிங் டு தட் ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் அண்ட் தேர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் இன் திஸ் மீட்டிங், ப்ளீஸ் சேஞ்ச் தி செஷன் டைமிங்ஸ் லைக் தட். அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் சென்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் மே டைரக்ட்லி சென்ட் த specific message to the end user, right? So that was the core properties of an agentic AI we may have. So and here this is the major one. Right now on an industry, IT industry, if we are building an AI agent, single agent, that has been shown like a good one. Okay, so அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டா நம்ம பார்க்கலாம். But even though right now the people are building with the multiple AI agents, right? So multi agents அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கு and we have a multi model agents அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு. Okay, so I can just go with one by one actually. So single agent is the one agent AI system work towards one single goal. But for example, இப்போ meeting scheduler அப்படின்ற சொல்லினோம், we can just go with the same example. இப்போ meeting scheduler அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா it directly works to with the calendar and அதுக்கான ultimate goal என்னவா இருக்கும், it just check it and whether any conflict occurs, it may show that conflict things. That's it, right? So that is the major workflow. So இப்போ இங்க multi agent அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா multiple agents collaborating or competing to achieve the goals. For example, I can show a workflow here. Single agent workflow to go with the meeting scheduler. Okay, so it directly works for a single goal. So this is the major thing we have. So we have a single goal and it works on, right? So what it means, the multi-agent, you can just have a workflow. So for example, we have you can just go with full stack developer. Okay, so full stack developer, it means so we have a front end, back end, and we have a database.
right? So front end, back end, and database. Okay, so and we can also have a next step, which is deployment. Okay, so now this will act as a1 in a sense. It is a specific agent. Okay, this will act as an a2, and this will act as an a3, and this will act as an a4. Okay, so a specific first agent work is to create a front end stuffs, and agent a2 will works on the back end, and a3 goes with the database, and a4 goes with the deployment. Okay, so this is the multi agent which specifically works for a specific goals. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா agent 1 it specifically works for front end, அதுக்கான stuffs மட்டும் தான் work பண்ற மாதிரி, and back end database and deployments இதுக்கு ஒரு agents வந்து build பண்றோம் அப்படின்றது சொல்லலாம். ஓகேங்களா? So and I can also show one example. So for a basic thing, we can have a developer, then tester, then deployer. We can take this as another scenario. So where we have building a multi-agent with the developer, tester, and agent. So complete till this step will be combined as one agent here, right? So complete development, front end, back end, database எல்லாமே ஒரு agent பார்த்துக்கும். So and over in this developer, and then இங்க தான் மெயினான இது ஸ்டெப் சொல்றோம். ஸோ இங்க வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, AI agent 1 A1 will work on the developer stuffs. அதோட கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it only works on the developer things. So இப்போ இந்த developer things அது பண்ணி முடிச்ச பின்னாடி, okay, so if that has been completed, what we are going on அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, it will go with the results, right? So இப்போ இங்க இருந்து ஒரு output வரும், கரெக்ட்டுங்களா? So we have an output. This output will be provided to an input to an agent. Okay, so I can just make a note here. A1's output, A1 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is developer output is provided as a input to A2, which is tested. Why? So why? Because a developer creates the code, and in the complete code la ஏதாவது testing issues இருக்கா அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? So we are creating that as an next agent, so which is a tester, where a complete output of an A1 is provided to an input to A2, which is tester. So இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have a cyclic workflow. So once an agent 1, which is developer, completes the code, and output will be shared to the tester, and it checks all the code and whether any testing issues இருக்கு அப்படின்னா, it will reply back to the developer to work on the specific testing workflow, which may act as a bug. அந்த பக்கா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இது பண்றதுக்கு நம்ம பார்க்குறோம். And then we have the last one. If the testing also succeeds correctly, then this output, so we are good with the result. So இப்போ இதோட அவுட்புட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, quality pass அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா, we can go with the deployer agent. It will directly deploy as a லிங்க் ஆர் ப்ராஜெக்ட் ஹோஸ்ட், கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ ஹோஸ்டிங் ப்ராசஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஏஜென்ட்ஸாக பில்ட் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மல்டி ஏஜென்ட் ஒர்க் ஃப்ளோ. இட் மேக்ஸ் அஸ் பீப்புள் டு ஒர்க் வித் தி n number of agents. I'm just going with the 3 to 4 agents alone. You can go with an n number of agents. That is also fine. Okay, so this is the normal workflow we have. So, but and even I can go with the frameworks because we are just mentioning the real time things. பட் அதுக்கான ஒர்க் ஃப்ளோஸ் என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் அப்கமிங்ல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ வி ஹாவ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ கேன் கோ வித் அ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், make you sure people to understand this concept in a real time. I can also explain in the real time example. At the same time, I can only provide the example over the technical way. Okay, so in the types of agentic systems அப்படின்றது ரொம்ப main actually. So we have a different types, which is reactive agents, deliberative agents, and then hybrid agents. Okay, so we have a different types, and we specifically focus on this 3 types. So inga reactive agents அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it responds to the current stimuli, there is no memory. Okay, so இப்போ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, you can just stick with the game AI or chess AI. Okay, so இப்போ அந்த chess AI வந்து இப்போ for example I am playing a chess over the things. For example, I can just show the things with you. Play chess online. Okay, so just to have a look here, so to understand the things what it may have. Okay, so
I will try to make you people understand. So, for example, right? So, I have this step. So, at the very first step, if I'm going with this, the rookie, it is a kind of an, you can consider this as a bot. We have a bot. It works on that, right? So, for example, if I'm going to make that, it will directly makes my pawn into an outright. So அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுது, we are playing against the bots. So இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த chess AI is the very best example for the reactive agent based on the things. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே என்னோட குயின் வச்சு இதை அடிக்கிறேன் அப்படின்னா, so then it my rookie will post that, right? So இப்போ இந்த இதில் this is the perception on spotல அது டிசைட் பண்ணி it works on the specific step and it goes with the real time workflow, right? So இப்போ நம்ம எப்படி மூவ்மெண்ட் பண்றோமோ அதுக்கு வச்சு ரியல் டைம் அவுட்புட்ஸ் என்னன்றது இது பண்றது. So that is a reactive agents. Okay, so then what it means, the deliberative agent, it means it has a reasoning and planning and also have the memory. So deliberative agents, it means if you are going to plan a specific workflow, even the chat gpt even have that option actually. So plan a 5 days trip with a budget of 2000 in sorry, 2000 is not possible, 10,000 in Coimbatore. If I'm just going with the trip planner, so it will directly provide all the things. It plans and it goes with the personalized budget, and it goes with the 5 days, and it goes with the. You can see here it has the entire plan: accommodation, food, the local transport, sightseeing, buffer emergency, like that. So by exploring the city, it may goes with the morning, afternoon, evening for the day one alone, and for the day two, and it goes for the day three, and for the day four, and followed by the day 5, right? So you can have the entire things, and what it be an expected final budget actually over the things, it may goes with the 10,000 to 10,000. So like that, because we have provided an entire steps over this here, we need to go with the budget of 10K and with the 5 days in a specific location, right? So this is a kind of a deliberative agent, we may say. It uses the reasoning and planning and goes with the memory. So the AI that plans a week long travel itinerary, same as which we have seen as of now. Okay, so then we have a hybrid agent, so where it combines both things with this reactivity and deliberation. So reactive plus deliberative, it combines, if any, you may think, right? So you may know, so if we are planning to combine any one or two things, it may, we may mention that as a hybrid, right? So here over an agentic systems, if we combine the reactive and deliberative, we may just say that as a hybrid agents. Okay, so for this we may have a real-time example, which is self-driving cars. கரெக்டா? ஸோ இப்போ செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் ரியாக்ட்ஸ் டு டிராஃபிக். இப்போ சிக்னல்ஸ் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக் கார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, இட் செக்ஸ் த சிக்னல், அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அ ரெட் லைட், இட் மே அட் ஆன் ஸ்பாட்டை ரியாக்ட் பண்ணி வெஹிக்கலை ஸ்டாப் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? தட் கம்ஸ் அண்டர் த ரியாக்டிவ் வே. அண்ட் பிளானிங் த ரூட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சேம் இன்ஃபர்மேஷன், இப்போ எனக்கு ஸ்ரீஸ்வர் காலேஜ் டு ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன் காந்திபுரம் அப்படின்னா, ஹவு இட் கேன் பிளான் அண்ட் வேர் இஸ் த பெஸ்ட் ரூட் அப்படின்றத வந்து நீட்டா பிளான் பண்றது, இட் கம்ஸ் அண்டர் த deliberative. Okay, so இதுக்கு அப்ப reactive agents க்கு we can say chess is the best example, and over the deliberative agents, so we can plan for a specific trip planners. So on hybrid agents kind of best example, it is a self-driving or autonomous cars. Okay, so this is the different types of agentic systems we have, and from here right now we have seen with the basic stuffs of AI, agentic AI, and different types of AI systems and agentic systems, like different types, right? But from now onwards, what we are going to see, we are going to see how we can build an agentic AI, or how we can build an AI systems. Okay, so when the AI agents build பண்றதுக்கு required frameworks என்னென்ன அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். We will have cover the OpenAI SDK, but at some cost. What it means, so இங்க OpenAI SDK is completely paid tier, so we can't doesn't go with that OpenAI. So adukku badala we can go with the Hugging Face. Okay, so Hugging Face is the one where we can able to filter out all the AI models, data sets, and different stuffs, but we can just go with that. Okay, so and we have a Crew AI, LangGraph, and AutoGen also we have. So over on a PPT I have the different stuffs and OpenAI SDK in Crew AI in LangGraph and AutoGen in. So இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் இது பண்ணிருக்கேன். So what I can make sure with the people, I can go with the new slides. So we have a different frameworks. So for this,
I can just list it out here, which is LangChain, LangGraph, Llama Index, and then Crew AI, AutoGen, and then Langsmith, Langfuse, Guardrails. So even we have the RAG and vector DB subclassifications. We may have a different things, embeddings, retrieval, retrieval, and then different DBs as so Fias, Chroma DB, and then Pinecone, and then we have different stuffs, Milvers, and BV8. So we have an entire things, Kanas. Okay, we have different frameworks over there, but I'm just going to explain the specific basic stuffs. But by utilizing all the things, you can build an AI agents. Okay, so these are the major stuffs you need to know. What are the different frameworks we have, and over this, if possible, we can see with the LangChain, LangGraph, and Llama Index too. And you can have a note. These are all over the LangGraph multi-agent is possible. Okay, for if you are planning to create a multi-agents, you can go with a LangGraph, and over the Crew AI you can go with the multi-agent creations. Okay, so this is the major work flows or frameworks we are going to create a multi-agents as mentioned earlier. So inga solindaniya, so developer, tester, and deployer. So in the frameworks while if you are using, we can able to build that. So inga vandu it will act as an orchestration tool. So orchestration, and same as you can also have a sequential workflows. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் டீடைல்டாக, ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் த திங்ஸ் ஒன் பை ஒன். ஸோ பட் ஐ வில் ஜஸ்ட் திஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றத நான் இங்கே சொல்கிறேன். ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் ஹியர். This is an OpenAI SDK, which where we can able to access the GPT models by using Python or JS, different things. But by instead of utilizing this OpenAI SDK, we people are planning to go with Hugging Face. Okay, so I can have a Hugging Face slide too. I can also show the same with you people. So OpenAI SDK is the one which is a paid tier. You can take this as an industry tier, but what we can do, we can go with the Hugging Face, which is completely free, of course. Okay, so we can use that. Even Hugging Face also different paid models, but we are planning to utilize only the free models. Okay, so that is the OpenAI SDK we have. And next, which is Crew AI, I already mentioned, it is focused for building the multi-agent systems. Same as, for example, over the before example, I have mentioned for the developer, tester, and deployer, right? So here we can go with the different roles or different agents. One is researcher, and it goes with the planner. The output of researcher will be provided as an input to planner, and planner's output for the coder, and the coder's output for the writer. So it goes with the steps where it have the different AI agents works for the specific goal. For example, if I am going to build a one AI project, it has a development, testing, deployment, review, like that many stuffs are there, right? So for that, I will be planning to subordinate into a different, classify into a small task, a small chunks, and we are combining everything as a one single output, right? So that comes under the Crew AI or building of a multi AI systems. Okay, so it supports the orchestration, coordination, and it has a delegation. For example, this is the PPT which I have created for the FDPs on the same college actually. So if we are planning to have an AI research team, okay, so the professors may have an AI research, right? So they, if you are going with that, one agent gather the papers. Okay, so they gather the papers for the relevant topic which professor is going to share, and then another one it summarizes the paper, and another it draft the reports where it creates the new things. And we can also go with an enough agents here
one needs to check the AI plagiarism needs to check over there. So any things it needs to make the content in humanized one. So we can create that as a single agent and combine that and creates a major workflow, and over the last we can get the final output. Okay, so for the building of different multi agents frameworks, we can have a framework which is named as crew AI. Okay, so the same as we have the land graph, you can make understand of by utilizing your DSA knowledge. It is a graph based orchestration for LM agents. Okay, so for where if a graph means what it may can say, we can say that as a node and edges, right? So each and every agents which we are going to utilize, for example land graph means, so agents are considered as nodes, and connectivity between the agents or edges. Okay, so you people may know, right? So nodes and edges over the graph or in a DSA, right? So for example, you can have A1. One second, if possible, I can make you people understand in a clear way. I can delete this. Okay, so I have a different stuffs. I can just go with this. Okay, so you can consider this as the agent one, and you can consider this as the agent two. Okay, so in this a agent one will act as one of the node. I can just mention here agent 2 as another node, and here is the step which is the edges connecting place. You may understand, right? So for a easy visualization, okay, sorry. Okay, so this is the land graphs major workflow. You can just have land graph. So this is the one where we have a different agents, and this is I am just going with the basic stuff. So if you are planning to go with the major stuffs, this is a kind of basic stuff where we can create a wireframe diagrams how it works. For example, agent one, you can have this as a research paper analyst analyst. Okay, so I'm just for the this one I'm just utilizing this research paper, and it is planner agent. So and then it follows with the reviewer and creates the new code plagiarism checker, like that. If we have a things, we are connecting that with an edges, and same as we have a different agent as a separate nodes. Okay, it is a framework where it connects as the graph based structures. It allows chaining, branching, and feedback loops. And you can see here a document processing pipeline goes with ingestion, summarization, and question answering. The same, it each and every steps are considered to be as an agents. Okay, so ingestion as an one agent and summarization for another agent, and goes with the next steps. Okay, so land graph is the framework where it can also helps us to build the multi-agent system, but in means of graph. Okay, where in a crew AI it is completely goes with the role, goal, and backstory. Over the concepts and over the Kickstarter session, you may understand what like that only. If you are planning to have the sessions for the coding parts also, we may detail discuss on that. Okay, so this is the land graph and basic overflow of land graph which we are going to see. And autogen is the one, it is specifically it's booming in an IT industry. It was a multi-agent conversation framework by Microsoft. Okay, so we have a connectivity workflow. You can see here we have a land graph or crew A. It just works with one agent, completes and that output will be shared to the another agent, right? So that is the workflow that has been seen.
as of now. But in this autogen, it has a multi-agent conversation framework. Okay, agents communicate with each other to solve the task collaboratively, and it encourages the human in loop setups too. Okay, for example, if you people may understand about the replit, if you have any idea on replit, you can just have a step. um, so this is also one of the AI tool where we can able to build the systems. It's same like an anti-gravity actually. Okay, so for example, so this is the one if I was utilizing, I was creating a PPT like that means this is the major workflow. You can see here, if we have a different steps, it will discuss with the AI industry, with the different AI models and different skills which we have, and it's completely for generating an PPT alone. Okay, so it goes with the steps. You can see here it plans and it has the different actions and goes with the slide skill, and it plans and communicate with an each and other agents, and it goes and complete the workflow. Okay, so where we can just say that it was a kind of a framework which we have, which is named as the autogen. It has a conversation between the different agents to solve the work collaboratively. Okay, for example, I can go with this in the previous. Yeah, so for example, இங்க வந்து நான் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாமே. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஹாவ் த திங்ஸ். இப்போ டெவலப்பர் அப்படின்ற ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கு. இட்ஸ் அவுட்புட் வில் பி transferred with the tester. Okay, so இப்போ இந்த டெஸ்டரோட ரிசல்ட் இட் நீட்ஸ் டு பாஸ் அண்ட் கோஸ் வித் த நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட் விச் இஸ் டெப்ளாய்ட். எப்போ போகணும் ஒரு கன்ஸ்டன்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு டெஸ்டிங்கோட ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு 80% அப்படின்ற டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுச்சுன்னா மட்டும் இட் நீட்ஸ் டு கோ டு த டெவலப்பர், சாரி டெப்ளாயர் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இட் வில் கோ. ஆர் எல்ஸ் த திங்ஸ் எதெல்லாம் எனக்கு 80% டார்கெட் ஆகலையோ தட் வில் பி கிவன் டு த டெவலப்பர் அகெயின். இட் கம்யூனிகேட் வித் தி டெவலப்பர் டு ஒர்க் ஆன் த ரிலவன்ட் ஸ்டப்ஸ் விச் நீட்ஸ் டு ரீஒர்க் பண்ண சொல்லிட்டு அதோட ஸ்டப்ஸ் வச்சு அகெயின் டெஸ்டர் வில் ஒர்க் அண்ட் கோஸ் வித் த டார்கெட். இஃப் இட் இஸ் அச்சீவ்ஸ் அண்ட் இட் கோஸ் அண்ட் மூவ்ஸ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ வி கேன் go further. Okay, so this is the major stuffs we have. Autogenல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த conversation அப்படின்ற இது இருக்கு, and the major one thing which we have as human in the loop setups. Okay, if an agent works on, we may go with our suggestions if we have anything. ஸோ அந்த நம்ம இது கொடுக்கும்போது நம்ம இதை வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ இந்த ஹியூமன் இந்த லூப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் விச் இஸ் ஆன்டி கிராவிட்டி. ஓகே, ஸோ த பீப்புள் யூ மே ஹாவ் I think I am assuming that you may have an understanding of anti-gravity. So இப்போ anti-gravityல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோடும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இட் ஆஸ்க் யுவர் பெர்மிஷன். ஸோ இட் ஹியூமன் இந்த லூப் அப்படின்றப்ப அந்த லூப்ல ப்ராசஸ் ஆகும்போது இட் கம்யூனிகேட்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்ட், பட் அட் த சேம் டைம் இட் டேக்ஸ் த இன்புட் ஃப்ரம் யூ. ஸோ இப்போ இதை நான் அலோ பண்ணவா, இந்த டாஸ்க்கை நான் கிரியேட் பண்ணவா, இந்த கோடை வந்து நான் அப்டேட் பண்றேன்னா அந்த அப்டேட் பண்ற கோடை வந்து இது பண்ணலாமா. ஸோ ஐ டசன்ட் ஹாவ் அன் anti-gravity in this machine, I think. So if you, I'm not making you people to visualize right now, so but upcoming if possible I can show that things also. So நீங்க பார்த்திருக்கலாம் கண்டிப்பா. ஸோ இந்த அலோ அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கொடுத்தீங்க இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் அன் ஹியூமன் இந்த லூப். அந்த லூப் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ப்ராசஸ் ஆக the very very next steps if we need to have that step or we can deny that also, right? So இப்போ அதுக்கான framework எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா which is autogen. So these are all the different frameworks which we have discussed. That parallelly LangChain அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a sequential workflows or chaining pattern அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ chaining அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has a sequence workflow. For example, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா developer and then it needs to go to tester and then it goes to the deployer. So that is the sequential workflow. For this stuff we can go with the LangChain அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த லேங் கிராஃப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஏஜென்ட் இன் அ ஃபார்மேட் ஆஃப் நோட் அண்ட் எட்ஜஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த கிராஃப் அப்படின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் அண்ட் எட்ஜஸாக இருக்கிறதுனால we can connect any different agents in this. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு
A1 and A3 இது வந்து எனக்கு A3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ கேன் கனெக்ட் திஸ் A1 and A3 டைனமிக்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த சீக்வென்ஷியல் பேட்டர்ன் தான் போகணுன்றது ரெக்வயர்ட் கிடையாது. இட் கேன் டைரக்ட்லி. ஸோ ஆஸ் பர் த லாஜிக் டெவலப்பர் அண்ட் டெப்ளாய் இட் டசன்ட் ஒர்க். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் டு கனெக்ட் என்டையர் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜென்ட்ஸ் வித்வுட் ஃபாலோயிங் தி சீக்வென்ஷியல் பேட்டர்ன். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா that comes under the lang graph. Okay, so then llama index is the very best framework actually to have a to read on private informations and RAG framework. So இங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகும் llama index the one. So for example during the for example சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ chat gpt இருக்கு கண்ணா. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த chat gpt ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are just directly taking information from the things, right? So இப்போ இங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா instead of going with this chat gpt's things, so if I am going to upload a new pdf and the pdf ல இருக்கிற stuffs வந்து இது பண்ணணும், and if I am planning to ask a questions over there, that is comes under the framework of RAG. Okay, so RAG அப்படின்னு சொல்லலாம், or like we can go with the specific framework which is llama index. I am going to upload a ppt or pdf or any other documents, and after that processing it may have a memory. If I am planning to ask any questions on that, it may have different things. Okay, so for example can ஏதாச்சும் ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்னா TNPSC for example I am just showing as a visualization TNPSC நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ யூ கேன் see here like okay, somewhat we have the things you can see here. We have a 34 ppts, sorry slides, we have pages இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I will be going with a new chat and I'm uploading this provide a basic overview of this document in a simplest way. So we need not to read entire stuffs, right? So here like we have a framework which is named as llama index. Okay, so where we have what is the requirement and what are the important dates and what are the post details, we have eligibility, age limit, exam pattern, அதுக்கான என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, என்ன செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வச்சிருக்காங்க, ஸோ அதுக்கான ஃபீஸ், important rules and one-liner summary. Okay, so even we have a one-liner summary too. So instead of going with the complete 34 pages, right? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 34 pages இருக்கு. So instead of going with 34 pages, I need to go with the specific stuff, right? So இப்போ இங்க வந்து இப்போ for example, what is the minimum age for applying this அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னாலே it will directly check with the document and provide the information. You can see here with the age limits for the 35 years is the maximum age. அது கீழே இருக்கவங்க யாரு வேணா based on the categories and communities we can go further, right? So இப்போ இங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can have a workflows. இப்போ நம்ம டைரக்டா இதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா which is retrieval augmented generation. We are uploading as a PPT or a PDF, and from there it summarizes all the details, and if we ask any questions over there it directly provides the answers. Okay, so but இதுவே இந்த document அப்படின்னா I need to go and search her where is the eligibility and specifically for a community. So அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணணும்னு இருக்கும் கரெக்டா. ஸோ இப்போ instead of going with that we can directly go with this one. ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா which is llama index. Okay, hello wait so one second, sorry, one second guys. Sorry, so okay, fine. Okay, so I thought of any comments has there. Okay, fine. So I can continue with the same stuffs again. So these are the different frameworks which we are following right now, and Crew AI and AutoGen has been provided, and these are the different frameworks Kana. So we have a different frameworks too, where we have
Langsmith and Langfuse. These are mentioned as the observability tools. Observability tools. Okay, so these are the different things where we can go with an agent evaluation metrics. So how it may optimize and is there any training occurrences occurred. So for that we have a different things. We can go with the Langsmith and Langfuse, and guardrails is the one it may specifically help with us over responsible AI. So responsible AI is one of the major stuff we have. So over a Google Gemini or different one where we are generating an images, if we are planning to go with a specific ஏதாவது ஒரு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு இமேஜஸாக ஜென்ரேட் பண்ண சொன்னோம்னா இட் வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் அஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன், ஸோ ஐ won't access this information. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஆஸ்கிங் டு bypass எனி கைண்ட் ஆஃப் வெப்சைட் அண்ட் அதுக்குள்ள இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு bypass பண்ணி கொடு அப்படின்னா it won't provide that information, right? So where that for utilizing making our AI models working on that, we have a kind of a concept which is guardrails, where we can go and make a responsible AI. If we are any user is asking it to perform any illegal work activities, that will provide response and it will check and provide the best responses. Okay, so இப்போ அதுக்கு guardrails அப்படின்ற ஒரு framework யூஸ் பண்றாங்க. And this is the RAG which we have seen. இப்போ இங்க இதுவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா over the chat gpt I will have a document, அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ரிட்ரைவ் பண்ண எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாஸ் ஆகுது, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார்ஸ் அண்ட் எம்பர்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் வி ஹாவ் அ ரிட்ரைவல் திங்ஸ். அண்ட் ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் பிளானிங் டு ப்ரொவைட் த திங்ஸ் வாட் ஆர் தேர் ஓவர் அன் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு ஏ ஏஜென்ட் அப்படின்ற நம்ம பில்ட் பண்றோம்னா என்னென்னலாம் ரெக்வயர்ட் அப்படின்றது பார்க்குறோம். இங்க வேர் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி ஸ்டோர்ட் ஆஸ் எம்பர்டிங்ஸ். எம்பர்டிங் இட் மீன், so we can say it will be converted into a numericals in mentions of 384 dimensional vectors அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க கண்ணா. Okay, so it may be in a numerical format. So we may have an in our childhood, right? So for example, the computer may understand only the binary languages in means of zeros and ones. Same like over an AI agent, if you are going to provide any kind of input or if you are going to store anywhere, it will be stored as an embeddings. Okay, so on the embeddings இருந்தா உங்களுக்கு retrieve பண்ணுது அப்படின்ற சொல்லலாம். So where we will discuss, if we have that, so we will discuss about the semantic search and different things also. So you can just have a look. For example, what is the minimum age for applying this அப்படின்ற மாதிரி நான் போடுறேன் அப்படின்னா, so it will just check with the document and அதுக்குன்னு ஒரு embeddings generate ஆயிருக்கும் and it matches in means of semantic search and it will provide the age limits. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it comes under the vector DBs. அதுக்கு நிறைய DB frameworks இருக்கு. We have FIAS which is backed by the Meta team, so which is Facebook group, and we have the Chroma DB, Pinecone, Milvus, VV8. So these are all the enterprise versions many of the companies are right now utilizing. Chroma is also a kind of an open tier, while if you are planning to utilize on the command line, so over your coding part you utilize பண்றீங்கன்னா that will be free. If you are planning to utilize over the web page, webல வந்து நீங்க Chroma யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்கன்னா that may cost you. Okay, so even I can show that. Oh, Chroma means it's showing like that. No worries. You can see here. So if you are having the pricing structure, so we may have a 10 database, 10 members, and communities alone. So if you are planning to go further, we need to go with the $250. Okay, so for an each storing and DB queries and fork and everything, if you are going to go with, we have a team structure. But for us it's maybe more than enough. Okay, so we have a written storage of 2.5 GB and storing for per month it will be as 0.33. Even we are not planning to go with the specific stuffs actually, so இதுவே நம்ம cross பண்ண மாட்டோம், but I will just mention. Okay, so இப்போ each and every pages, இப்போ for example வந்து பாத்தீங்கன்னா, so நம்ம இது பண்ணும்போது இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட் இப்போ நம்ம chat gpt அப்லோட் பண்ணோம் இல்லையா, so இப்போ this document has 35 pages alone. so இப்போ அதை வந்து எம்பர்டிங்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி if it is storing over the Chroma, for that நமக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்ஸ் நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றோம். பட் over the free times we are going to make using with the text formats instead of going with the document extraction, so that is not a major deal. Okay, so this is the Chroma, and we have Pinecone
This is also a vector DB. So each and every it provides the knowledge base. So we have pricing stuffs. Can see here Pinecone database, inference assistance. These are the different things. Okay, so we will be available with the different cloud marketplace with AWS or GCP. So which we are going to utilize. From there we can integrate directly. Okay, so we have everything in a free tier, but we are planning to utilize in a optimized way. Okay, because we need to pay an amount, and even though it is not in an INR, it is in the dollars, right? So even we have the dollar prices increasing based on the INR values. So your my suggestion, if you are planning to create an any AI agents, try to go with the free tier things. And if you are meeting up with your free tier limits, go with the fallback models. Okay, so fallback model, it means, for example, if you are having a coding sessions further go, so we will utilize the Grok. Okay, so Grok is kind of on a website where we can able to get the free models. So from there we can able to have the different free models. I can just show. So these are all the free tires, free models which will be available. Most of the purpose we are going to, if have we are going to have the llama models actually. So in the llama models வந்து பாத்தீங்கன்னா, which was backed by the Meta team actually. So Meta models has been open sourced, and even we can able to download that models in means of different APIs. Okay, so over this right now we have seen what it mean and what are the different frameworks and what are the different observability tools and RAG and vector DBs we have, right? But from now, the very next we are going to see a free APIs. Okay, so as a Kickstarter, I'm just given ideas of that. So free APIs for accessing LLMs. Okay, so the first one is Grok. Over the Grok, this is not that Twitter's Grok, GROK, it is GROQ. Okay, so this is the website we are utilizing. So where this all the models right now placed here are completely in the free tier. Okay, so you can go with the request per minute. We can go with 30 requests per a minute. Okay, so இப்போ இங்க இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நீங்க பார்க்கலாம்னா, I can just go with a simple agent creation. So இப்போ இதுல agent create பண்ணா நமக்கு it doesn't work. I'm just going to show the things how it look like. Okay, so இப்போ இங்க system and user system அப்படின்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கான ultimate goal என்ன அப்படின்றத நம்ம determine பண்றோம். And இங்க userன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான relevant stuff. Okay, so இப்போ இங்க பாருங்க, so your goal is to act as a Python lead code problem solver. Okay, so this will be given as a goal to my system, and I'm utilizing the model which is meta model, which is llama 3.3. Okay, so இப்போ இங்க வந்து மெயினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த llama models or LLMs has a enough knowledge, பட் நம்ம இந்த இடத்துல கோல்னு சொல்லி நம்ம அலைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் கோலுக்காக உங்களுக்கு அது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ யுவர் கோல் இஸ் டு ஆக்ட் அஸ் அ பைத்தான் லீட் கோட் ப்ராப்ளம் சால்வர் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. அட் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் சம் ஓவர் தி லீட் கோட் வி ஹாவ் இஸ் டு சம். If I'm just trying to sum it, okay, so it will directly go with the entire stuffs. You can see here do some அதுக்கான problem statement என்ன, what are the different examples we have, the specific solution I have mentioned as a Python problem solver, so that it will provide the solution in means of Python. Okay, so and we have a explanation for each and every keywords, and same as it goes with the examples and time complexity and space complexity. Okay, so this is the major stuff. You can also see here we have provided as a 48 tokens, input tokens, and output tokens will be of 650, and totally உங்களுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் இது பண்ணிருக்கு. And inference time is the one we can see here. Grok வந்து ஏன் ஸ்பெஷலிஸ்டா நம்ம ஃப்ரீ டைல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it has the best latency, ultimate fast of speed la உங்களுக்கு வந்து retrieve பண்ணும் information. Okay, so why I'm just showing this as a playground for you people right now அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you people may understand how the system and user and how an answer works, right? So you can see over the code, this is a basic AI agent workflow
to build for specifically for the Python's lead code problem solver. You can see a system goal has been provided. What I have given here has been pasted here, and user is the one which I was. So அதுக்கான role user, அதுக்கான answer கொடுத்திருக்கு. Assistant அதுக்கான content என்னவோ அந்த problem statement உங்களுக்கு determine பண்ணுது, and it goes with the things. Okay, we can have a temperature. இதெல்லாம் நம்ம coding பார்க்கும்போது we can go with that. So temperature and max completions, and it goes with the complete stuffs. So this is the basic agent workflow to build for a lead code problem solver. Okay, so we can have that stuff actually. So you can see if we have different models also by utilizing OpenAI models also we can get that. And my main suggestion, if you are planning to utilize the because as mentioned this is completely for a hackathon, so if you are going to build a kind of AI agent for a coding purpose, we have a model which is named as Quinn. Okay, so Quen is the basic model which ultimately trained in means of coding purposes. It has enough entire knowledge. You can go with that. Okay, so ஒரு single minute you can go with 60 requests. நம்ம 1 minute நம்ம 1 request mostly நம்ம avail பண்ண மாட்டோம், but we have an option of 60 requests, and it goes with per request ஒரு டேக்கு you can go with 1k 1000 requests வந்து நீங்க align பண்ணிக்கலாம், and one single minute you can go with 6k tokens. Tokens are means அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைக்கன்னா it is a words actually. So இப்போ each and இப்போ எப்படி GitHubல we are mentioning folder as a repository, when we are going into the grok or tokens or AI models, words என்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா we will mentioning that as a tokens. Okay, so for a single minute உங்களுக்கு உங்களால you can able to create 6000 tokens. Okay, so over the playground we can see அந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we have generated around 600 tokens, right? So same and per day basis you can go with 500k. It is 5 lakh actually. So இப்போ 5 lakh அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். So I'm just going with a basic coding model, and even we have an options for speech to text and text to speech models is also available, but it may have a limited things because this comes under the free tier, right? So this is one of the AI framework you can utilize for your AI agent building frameworks. So idilinde neenga APIs call panni you can take an APIs here. So over and live we are, so it is we have an API things, my API ella irukum, it is live sharing actually. So I will not showing the things, you can explore. This is a kind of dashboard, so you can able to create an API, and from there you can utilize with our coding purpose. Okay, so this is the first framework which we have seen, and another different frameworks also there. So we have an open router, and then we have build.nvidia, and then we have the hugging faces, and also we have India AI. India AI is the one specifically right now it is trending actually. So I have shown you with the grok stuffs, right? So I can close that, and I can show with the open router. Okay, so open router is the kind of framework we have. So you can also have, you can different n number of models in this, but you need to specifically very concentrate on that. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா free அப்படின்ற மாதிரி நீங்க choose பண்ணிட்டு you can go with the different models. Okay, so இப்போ இந்த ஃப்ரீல இருக்க available models நீங்க utilize பண்ணிக்கலாம். Okay, so இப்போ இங்க best models will be available. OpenAI models இருக்கும், Google Gemma will be available for the free tier. So NVIDIA ஓட Nematrons அப்படின்ற models, most trending live models will be available. Okay, you can able to see here this was recently published in the time of April 28th of 2026. But if you are going with a grok, there will be pre-trained models ஒரு 2024-25 அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் தான் அங்கே இருக்கும், பட் இட் வில் பி வெரி ஃபாஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம இங்கே ஹேக்கத்தான்ஸ்க்கு பில்ட் பண்ணுற ஏஜென்ட்ஸ்க்கு இட் வில் பி அ மோர் தென் எனஃப் ஆக்சுவலி. இஃப் யூ நீட் டு ஹாவ் ரிட்ரைவ் த பெஸ்ட் new results, you can stick with the open routers too. Okay, so in the if in case any models are goes out, so it will be going out in the day of
June 26. So the people may say like this will be going out. So இது வந்து depreciated model அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. If you are planning to utilize, you may get an error throughout. This model has been depreciated. Use different models அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு errors பாக்கும். Okay, so over if you are planning to utilize open router, you can just search with the free and you can go with the relevant stuffs. Okay, so these are the different models available over there where we can able to utilize for our agents preparations. Okay, and then we have build.nvidia.com. So right now Nvidia is releasing a number of models and major best prompts. Actually I have seen further ரொம்ப பெஸ்டான மாடல்ஸ் நான் பார்த்ததெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the DeepSeek has been released the latest version which is V4 Pro and another DeepSeekல ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அவைலபிள் இன் ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் ஈவன் வி கேன் ஏபிள் டு டவுன்லோட் த வெயிட்ஸ். இதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ள இருக்க அவைலபிள் திங்ஸை வந்து வெயிட்னு சொல்லுவாங்க கண்ணா. ஸோ அந்த வெயிட்ஸ் வந்து வி கேன் ஏபிள் டு டவுன்லோட். யூ கேன் சி திஸ் இஸ் தி model and from DeepSeek AI. So we have different two models, Flash and Pro. This is the live free models recently developed actually. Okay, so 1 month before தான் வந்து latest updated. So அந்த மாடல் நீங்க ஃப்ரீயா end to end யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். and DeepSeek has been released with the open source. அதை வந்து இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they have created with the API. So this is the basic coding. If you are going with the Python, LangChain or Node or Shell, so based on the things which we are going to go with, this is the basic template. Okay, so இப்போ இதுக்கான playground கூட நீங்க போகலாம். So same like a Grok, we can go with the basic stuffs to write இது நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா it will create the things. Okay, so it will generate the results too. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே மேஜரான ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஆல்சோ டவுன்லோட் தட் மாடல் வெயிட்ஸ் ஆல்சோ. நீங்கள் இந்த கம்ப்ளீட் மாடல் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம். பட் அட் த சேம் டைம் யூ நீட் டு செக் வித் யுவர் கம்ப்ளீட் சிஸ்டம்ஸ் வெயிட்டேஜ். பிகாஸ் நம்ம இதெல்லாம் வந்து எண்ட் டு எண்ட் நீங்கள் இது டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் டு ஹாவ் தி தட் மச் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ சார் இப்போ நான் வந்து நானே வந்து ஒரு மாடலை ஏபிஎஸ் மூலிமா ஆக்சஸ் பண்ணாமல் ஐ நீட் டு யூட்டிலைஸ் இன் அ லோக்கல் வே அப்படின்னா we have a one which is Olama. Okay, so by utilizing the Olama, you can download that Olama for a free and you can download the open source model completely for a free. Okay, உங்க மாடலை அந்த கம்ப்ளீட் மாடலை உங்க சிஸ்டம்ல டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க வந்து வித்தவுட் ஈவன் இன்டர்நெட் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் அது வந்து உங்க சிஸ்டம்ல தான் இருக்க போகுது. கரெக்டா? பட் இங்க என்ன ஒரு மேஜர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க சிஸ்டம் நீட்ஸ் டு தட் மச் பவர்ஃபுல் கேமிங் லேப்டாப்ஸ் தான் இருக்கணும். இட் நீட்ஸ் டு கண்டெயின் த விர்ச்சுவல் ரேம்ஸ் அண்ட் சேம் as instead of with the CPU, it needs to have a GPU too with the basic neat front tire things. Okay, so for example ஒரு மினிமம் 16 GB ஆஃப் இது இருக்குனாலும் உங்களுக்கு ஜிபியூல கண்டிப்பா வந்து மினிமம் 8 GB ஆச்சு இருக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஸ்டன்டா இருக்கும். பட் மை கம்ப்ளீட் சாய்ஸ் யூ கேன் கோ வித் தி APIs. ஓகே, இப்போ இந்த இதுக்கே வந்து நீங்க API எடுக்கணும்னா யூ கேன் கோ ஃபர்தர். யூ கேன் ஜென்ரேட் an API key, it asks your email ID and go further with generation of APIs, which is completely free of cost. ஓகே, பட் இங்க மேஜரான ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when compared with the Grok, okay, so when compared with the Grok or an open router, this is my experience actually. I'm not saying this is not good, but we have a enough front tire models இருக்கு. பட் இருந்தாலும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல so it may retrieve the answers in API மூலமா retrieve பண்ணும்போது it is very slow actually. So but if you are planning to go with an end to end basic big stuffs போறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த இதுல வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். NVIDIA models இருக்கு. Okay, so this is the different one. We have Grok பார்த்தாச்சு and we have the open router and build NVIDIA அப்படின்ற மாடல்ஸும் இங்கே இருக்குன்னு சொன்னோம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வித் SLMs, ஆக்சுவலி SLM அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சே தட் ஆஸ் அ small language models. You can see here over the models we have a different entire, you can see around 2 lakh. I think it's not 2 lakh, it's been 29 lakhs, I think so, 29 lakhs 42,000 and 277 models have been available. So far as specific stuffs also. Okay, over the task you can see if you are planning to go with a multi-model audio text to text again and visual
question answering, computer vision models, or natural language processing, or text to speech அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கோயிங் வித் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் மாடல்ஸ்க்கு எது எனக்கு ஃப்ரீ டயர்ல அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்து வி கேன் கோ வித் அதுக்கான பேசிக் கோட் பேஸும் உங்களுக்கு இங்க கீழே ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ I can show, and even I have a model I can show over there. So I have created kind of a model for an English to Tamil translation model I have created. So you can see here, if you are directly copying this and paste it over there, we can by instead of going with any kind of APIs, we can directly by utilizing transformers. So இப்போ ஒலாமா அப்படின்றது LLMs இது பண்றோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி லோக்கலாக உங்களுக்கு அந்த மாடலோட வெயிட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இட் கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் திஸ் கம்ப்ளீட் கோட் பூஸ்டர்ஸ் டெக் EN to TA அப்படின்ற இந்த மாடல் வந்து அக்சஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து ரன் பண்ணும்போது இட் வில் ப்ரொவைட் இன் தமிழ். ஓகே, ஸோ you can also build an AI models too. So this is the basic stuffs we can. So inga models and options irukku based on the relevant stuffs what you have need to go with. So இப்போ இந்த டாஸ்க் அப்படின்றதுல போனீங்கன்னா you can have a different versions. So அதுல எந்த மாடல்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ பெஸ்ட் மாடல்ஸ் இருக்கோ அந்த மாடல்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். Okay, this is also a place where we can able to build the get the A models and access from here. And இதுக்கு வந்து நீங்க APIs கண்டிப்பா இங்கேயும் நீங்க எடுக்கணும். By that you can go with an access tokens, and அந்த access tokens வச்சு பாத்தீங்கன்னா you can build the APIs, and the APIs வச்சு you can access directly. Okay, you can one flow we can go with the transformers if it is a kind of local models, இல்ல AI மூலமா access பண்றதுனாலும் அங்கிருந்தும் நீங்க access பண்ணிக்கலாம். Okay, and final one which is India AI. So this is the one why I'm just saying அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we need to pay some amount for this, but what we can just go with அப்படின்னா இங்க நிறைய டேட்டா செட்ஸ் வந்து அவைலபிள் பண்றாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இங்க வந்துட்டு ரியல் டைம் ஆர் இந்தியாஸ் டேட்டா செட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க அந்த டேட்டா செட்ஸ் வச்சு இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு பில்ட் ஆக்சுவலி that will be a good one, my suggestion. Okay, so you can see here, so this is the model where we can able to access different LLMs actually. So but இப்போ நீங்க GPU-மே வாங்குறீங்க அப்படின்னா you can get the GPU also. Okay, so from NVIDIA, AMD, Intel, இந்த மாதிரி அதாவது if you are building an paid models or இது மாதிரி எடுத்துட்டு போறீங்கன்னா you can get that. So that will be free for free or something. They will provide in a basic cost for the researchers and academia, and same as for startups and MSc students and early stage startups, they are providing in a nominal fee. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா you can apply it and then you can access for that also. Okay, so இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have different OEMs which is different GPU providers are there. AMD இருக்குன்னா அதுக்கான என்ன மாடல், அது என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு எந்த டைப் டேட் டு எந்த டேட் வரைக்கும் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can have the things, you can have a price list too here you can see. So it will be provided. So இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலா இது பண்றோம் அப்படின்னா it may in the cost of many maximum prices. You can see an AMD's GPU, this is one of the weight கொஞ்சம் nominal on a free tier. So for that they are providing, if you are going with 1 month in a hard basis, they are providing in the format of 165. If you are going to plan for 12 months, they will be providing with the 148 rupees too. And you can see this is an AM GPU, they will be providing with the 85 rupees too. Okay, so I'm just mentioning here, instead of sticking with the free tiers, if you are planning to go with GPU things, அதாவது என்னோட சிஸ்டம் இதுவா இல்லைனாலும் கிளவுட்ல நான் GPU எடுத்து ஒர்க் பண்றேன்னு ட்ரை பண்றீங்கனாலும் this will be very helpful. Okay, this is for the compute and this is for the cloud service providers. We have different things. இப்போ டாட்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுல எவ்வளவு டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இங்க பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஆஃப் திஸ் டுடே வில் பி ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் பிகாஸ் த ஷெட்யூல் டைமிங் வில் பி 4. Yes, sir. Yes, sir. Sir, there's one question. So just Yes. comment is the question. Okay, sir. Yes, I can just see the question. Can you please explain the importance of access tokens in AI agents?
Okay, so this is the major step, Kanna. So Ram Karthik from CSBS, right? So this is the major step. Access tokens is access tokens, or we can have a different names as API tokens. When you are trying to build the AI agents, okay? So for AI agents, நீங்க build பண்றீங்க அப்படின்னா, so we are going to have a LLM, right? So இப்போ AI agent build பண்றோம்னா, அந்த ஏஜென்ட்டுக்கான brain ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு LLM வேணும், கரெக்டா? So இப்போ for example, I can just show. I already shown this grok அப்படின்றது காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா? இப்போ இந்த grokல okay, so here I will be planning to have this as my LLM. இப்போ llama 3.370 billion architecture இந்த மாடலை என்னோட ஏ ஏஜென்ட்டுக்கான மாடலை நான் வந்து வைக்கிறேன், LLM வைக்கிறேன் அப்படின்னா, this model is completely has 70 billion parameters. அதாவது 70 billion datasல இதை வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க. We cannot able to suppose to download this. இப்போ இது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா it needs to have your system with the storage of 100 GB. Okay, so for minimum Yeah. இதுக்கு சொல்றேன். Yes sir. No, nothing. Continue. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு டவுன்லோட் திஸ், நீங்கள் இது கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணணும். உங்களுக்கான ஜிபியூஸ் அவைலபிளாக இருக்கணும், விர்ச்சுவல் ரேம் அவைலபிளாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி எண்ட் டு எண்ட் எல்லாமே நம்ம அவைலபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் பை யூட்டிலைசிங் ஒலாமா ஐ கேன் ஆக்சஸ் திஸ் மாடல்ஸ் ஃபார் கம்ப்ளீட்லி என்டையர்லி ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் டேக்கிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரீ டயர் ஏபிஐஸ். Okay, APIs, or we can say that as an access tokens or access keys, இந்த மாதிரி வேணா நம்ம சொல்லலாம். So authentication tokens in different places la solluvaanga. So by utilizing this API keys, what will happen அப்படின்னா, it directly if you are building an AI agent, and the API key வச்சு it generates the answers. Okay, so for example என்னோட கோல் வந்து இப்போ பர்சனலைஸ்ட் ட்ராவல் பிளானர் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன்னா, அதுக்கு ஒரு சாட்பாட் பில்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ அதுக்கு இந்த லாமா மாடலை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த லாமா மாடலை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹவு இட் வில் கனெக்ட் ஆக்சுவலி, யூ ஹாவ் அன் அக்கௌண்ட், ஐ ஹாவ் அன் அக்கௌண்ட் ஹியர். ஸோ இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் ஒரு ஏபிஐ வாங்கிப்பேன் ஃபார் அ ஃப்ரீ, திஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஏபிஐ மூலிமா ஐ எம் காலிங் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மாடல் ஃப்ரம் த கிராக். ஸோ பை தட் இந்த ஏபிஐ என்ன பண்ணும், இட் வில் கால் திஸ் மாடல் which has been hosted in the grok server. நம்மளோட சர்வர் மாதிரி எதுவும் கிடையாது. இப்போ அதுக்கான சர்வீஸ் காஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இங்க என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமைஸ் பண்ணும், கரெக்டா? ஸோ பை யூட்டிலைசிங் தட் வி ஆர் பை யூட்டிலைசிங் தி ஏபிஐ கால்ஸ், வி ஆர் காலிங் திஸ் மாடல் ஃப்ரம் த grok side and we are getting the responses directly from the APIs. Okay, so this is the one we can say, this is the purpose of using access tokens for building the agents. So any other questions we have? So, and yes, Ram Karthik, if your answer has been provided clearly, you can go further. If you have a different question, you can also post. Or illa in the answer உங்களுக்கு இன்னும் டீடைல்டா புரியலனாலும், you can just post. I will be in the screen with the comment chat. Sandia, so we are in the last phase. We have the 4 p.m. So as the very first day here, right now, we have seen what are the things we have over the AI and what are the different frameworks and introduction to the AI systems and AI agents, and different frameworks for building the AI agents, and what are the different free tier APIs we can utilize for generating the agents like that. அதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம். So if we are having the multiple sessions in the go on flow, we can further discuss on that. And if you have any other questions, you can directly post for a while. So we have around 3 to 4 minutes in the last for the 4 p.m. You can just go with your questions and I will be responding to you back in the same call. This is open for you guys. If you have any questions, you may post your questions in the chat. Okay, guys, if you have any questions, you can post it. So will be available for this Q&A for the next 5 minutes. If you have any questions, you may post there. I can just check and reply to your questions. Yes.
So there's no questions there. Okay. So actually, if there's any question, you can always post it. So we will be there to help you. So I hope this time to wind up the session, sir. Sure, sir. Thank you so Sure, much. sure. And Thank you. this will be a So Kickstarter session for you people. yes, And if you yes, have any questions, you may post with the professors. And if they will be sharing with me, I can go further and respond to your queries. Okay. Thank you so yes. much. Thank you, sir. Thank you for the wonderful session. So this is a kickstart session, guys. So as we mentioned, so the actual Agentic Verse hackathon is going to happen on 7th and 8th of August. So till that, you for all the Saturdays and Sundays, or the time will be shared by your AI team. So be ready for the session. So mostly you'll have a live session. So it is going to be a series of sessions. So we plan. So the experts who's going to come, who's going to help you on how to build an agent, all the sessions. So since it is the first session, it's going to be a kickstart session. So hope to meet you all in the next session. Thank you, sir. Thanks for the detailed explanation of how to start and where to start, what are things available, and how to configure. So I hope it is a great session for us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you, guys. Thanks for your time. Thanks for the entire team for supporting us to share this information to all the classes. Thank you all. So let's meet in the next session. Thank you. Thank you all.